Hello everyone, good evening everyone. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Good evening everyone. Hi Praneeth. Good evening Praneeth. Hi Bhargavi. Good evening Raju. Hi Raju. Good evening. Good evening guys. So ఎలా ఉన్నారంతా? We have already started with chemical equilibrium. I'm already రెండు sessions అయితే we have finished that is related to physical and chemical equilibrium. So ఈ particular session లో ionic equilibrium complete గా కాన్సెప్ట్స్ అయితే క్లియర్ గా ఈ సెషన్ లో అర్థం చేసుకుందాం. Right? So that is what we are going to do in this particular session. Okay, can you guys see and hear me? Can you please confirm if you can see me and hear me? Is my voice clear? నా వాయిస్ క్లియర్గా వినిపిస్తుందా మీకు? Is my voice clear? So if there is anyone, ఎవరైనా కనుక ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. అండ్ ఇఫ్ there is anyone who did not join the telegram group అయితే జాయిన్ అవ్వండి. ఎందుకంటే ఆన్ ఏ డైలీ బేసిస్ మనం ప్రతిరోజు సెషన్స్కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ మనమైతే రోజు పోస్ట్ చేస్తుంటాం. రైట్? హాయ్ భార్గవి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ కన్ఫర్మింగ్ భార్గవి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హాయ్ ప్రసాద్. ప్రణీత్. హాయ్ ప్రణీత్. ఐ హ్యావ్ సీన్ యువర్ చాట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ ద సెషన్. హాయ్ ఎవ్రీవన్. సో మనమైతే విల్ స్టార్ట్ విత్ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఈ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియంకి సంబంధించి ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అసలు అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటో మీకు తెలియాలి కదా. సో దట్స్ వాట్ విల్ బీ అండర్స్టాండింగ్ ఫస్ట్. హాయ్ అనుష, గుడ్ ఈవినింగ్. స్వాతి, హాయ్ స్వాతి, గుడ్ ఈవినింగ్. గజాల వాషింగ్టన్, హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్. సరిగ్గా స్లాంగ్ ట్రై చేయి. Who are you talking about, Gajal? To whom are you talking about it? Can you please be more specific? Is it me you are talking to about? నాకు ఎలాగైతే క్లియర్గా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా నేను మాట్లాడాలని ఎప్పుడు ప్రయత్నిస్తాను. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ యు నాట్ అండర్స్టాండ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ టెల్ మీ. హాయ్ శివ, గుడ్ ఈవినింగ్. శశి, హాయ్ శశి, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. లక్ష్మి, హాయ్ లక్ష్మి. పవన్, గుడ్ ఈవినింగ్ పవన్. సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా నన్ను అడగచ్చు. ఇఫ్ ఐ గో త్రూ ద చాట్ ఐ విల్ రెస్పాండ్ టు ఇట్. లాస్ట్లో కూడా మీకు ప్రతిరోజు కూడా టైం అయితే ఇస్తాను. యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్స్. ఐ విల్ బి రెస్పాండింగ్ టు యువర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, హాయ్ వర్షిత్. సో వితౌట్ ఎనీ మోర్ డిలే అయితే మనం సెషన్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్లో వీ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఒక ఫిజికల్ ప్రాసెస్లో, ఒక రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో, ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో ఏదైతే ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందో ఆ పర్టిక్యులర్ ఈక్విలిబ్రియంని బేసికల్గా ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఒక స్టేట్ దట్ ఈస్ రీచ్డ్ ఇన్ ఏ పర్టిక్యులర్ ప్రాసెస్. సో దాన్ని మనం ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం అని పిలుస్తాం. ఇఫ్ ద ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ అకరింగ్ ఇన్సైడ్ దట్ పర్టిక్యులర్ కంటైనర్ ఇస్ ఫిజికల్ అయితే. సో అదే గనక కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి? ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎ కెమికల్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ అకరింగ్ ఇన్సైడ్ ద సిస్టమ్ అండ్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, దెన్ వీ సే దట్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ హ్యాస్ బీన్ అటైన్డ్. అలానే అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి? విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ లిటిల్ బిట్ మోర్ అబౌట్ ఇట్. హాయ్ చైతన్య, ఈశ్వర్, శశి, ఎవ్రీవన్, హాయ్ గైస్. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏమని అర్థం చేసుకుంటామంటే, సో బేసికల్గా ఒక ఫిజికల్ ప్రాసెస్. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర వాటర్ ఉంది. సో వాటర్ ఇస్ ఇన్ ద లిక్విడ్ స్టేట్. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ వాటర్, దట్ ఈస్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ స్టేట్. ఓకే, సో ఈ ఈక్విలిబ్రియం మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం అని పిలుస్తాం. దిస్ ఇస్ ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, అండ్ సిమిలర్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ N2 plus 3H2 forming 2NH3. So దీంట్లో this is a gas. సో ఈ ఈక్విలిబ్రియం బేసికల్గా ఇది ఒక ప్రాసెస్. సో బేసికల్గా ఈ ప్రాసెస్లో ఈ సిస్టమ్ అనేది ఒక స్టేట్ రీచ్ అవుతుంది. ఆ స్టేట్లో ఏంటంటే ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అంటాం. ఎందుకు ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అంటామంటే ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి. సో ఆ పర్టికులర్ మూమెంట్లో మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద కండిషన్. సో బేసికలీ దాన్ని మనం కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం అని పిలుస్తాం. సో వీ హ్యావ్ సీన్ ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం, కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం. దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం? అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఈక్విలిబ్రియంలో, ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ సిస్టంలో ఇఫ్ ద సిస్టమ్ హ్యాస్
and has a process, and the process involves the ions. ఏదైనా ప్రాసెస్లో మనకు కానీ ions కానీ ఇన్వాల్వ్ అయినట్లయితే then we say that it is an ionic equilibrium. సో బేసికల్గా ionic equilibrium is an equilibrium and it is a state that is attained in a particular system, and if the system involves ions అప్పుడు మనం ionic equilibrium అని పిలవచ్చు అనమాట. హాయ్ భావన, ఇట్స్ ఓకే భావన, ఐ అండర్స్టాండ్ దట్. యశ్వంత్, హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్. How to crack mains in 1 month, sir? Gajal, I have been telling about this. నేను ప్రీవియస్గా కూడా దీని గురించి అడ్రస్ చేశాను మీకు. ఏదైనా సరే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ సంథింగ్ రియలీ గ్రేట్, యూ మస్ట్ ఇన్వెస్ట్ యువర్ టైం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 1 month, ఒక్క విషయం చెప్తాను వినండి, మీకు 2 ఏళ్ళు, యూ హ్యాడ్ 2 years. సో ఈ 2 సంవత్సరాల్లో మీరు ఎంతో కొంత నేర్చుకుంటారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ యు ఆర్ క్రాకింగ్ JEE ఇన్ 1 month. మీరు 1.5 సంవత్సరం నుంచి లేదా ఒక సంవత్సరం 11 నెలల నుంచి మీ కష్టం అంతా కూడా ఎంతో కష్టపడి ఉంటారు నేర్చుకోవడానికి, తెలుసుకోవడానికి, ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారు, కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ తెలుసుకుంటారు, ఇవన్నీ కూడా చేసి ఉంటారు. సో ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ యువర్ హార్డ్ వర్క్. ఆబ్వియస్గా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ దట్, దెన్ ఆబ్వియస్గా థింగ్స్ విల్ ఫాల్ ఇన్ టు ప్లేస్. ఏదైతే ఇన్ని రోజులు చేశారో, డూ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ దిస్ మంత్. ఆబ్వియస్గా మీరు చేస్తారు. సార్ లేదు సార్, నేను 1.5 month ఏం చేయలేదు సార్, ఈ 1.5 year నేను ఏం చేయలేదు, సో ఐఎమ్ స్టిల్ ట్రయింగ్ టు లెర్న్, దిస్ ఇస్ 1 month ఐ హ్యావ్ అని అనుకున్నట్లయితే, అప్పటికి కూడా ఏంటంటే ఈ 1.5 yearలో మీరు మీ ఇంటర్మీడియట్ నేర్చుకుని ఉంటారు కదా. సో ఇంటర్మీడియట్ ఇస్ నాట్ దట్ ఈస్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ JEE. ఇంటర్మీడియట్లో కూడా మీరు నేర్చుకునేది సేమ్ సబ్జెక్టే, JEEలో నేర్చుకునేది కూడా సేమ్ సబ్జెక్టే. కానీ ద థింగ్ ఏంటంటే ద టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ఐ మీన్ లైక్ ద వే దే ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్. అంటే వాళ్ళ టెస్టింగ్ విధానాలు వేరుగా ఉంటాయి. So that means you have to focus on the problem solving at this point of time. Concepts నేర్చుకోండి, PYQs solve చేయకండి. If you are able to solve PYQs, why not? ఖచ్చితంగా you can crack JEE in 1 month. That is for sure. చేసా, టఫ్ ఉంది సార్ ఈరోజు అంతా. సార్ నిన్న మాట్లాడేది ఈరోజు ట్రై చేసా, చాలా టఫ్ ఉంది సార్ ఈరోజు అంతా. సుశాంత్, అబ్జల్యూట్లీ కష్టంగానే ఉంటుంది. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడు. లెట్స్ సే యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఒక యోగా క్లాస్కి వెళ్తున్నావు అనుకుందాం. ఓకే, టుడే ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ డే అండ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ యోగా క్లాస్. సో యోగా క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ రోజు ఆసనాలు వేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది, ఎవరికైనా ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే యు ఆర్ ట్రయింగ్ ఇట్ ఫర్ ఫస్ట్ టైం, యువర్ బాడీ ఈజ్ నాట్ రెడీ టు డూ దాట్. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా నీ బాడీని నువ్వు అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఉంచలేదు. ఇట్స్ బీన్ సో మెనీ డేస్ దట్ యూ హ్యావ్ పుట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు దట్ సిచ్యువేషన్. ఇదే ఇష్యూ ఒక 1 year తర్వాత, ఒకవేళ లెట్స్ సే యు ఆర్ రెజ్యూమింగ్ యోగా ఆఫ్టర్ 1 year కావచ్చు, కొన్ని మంత్స్ తర్వాత ఇఫ్ యు ఆర్ రెజ్యూమింగ్ యోగా అయినా కూడా ఇదే ఇష్యూ మీరు ఫేస్ అవుతారు. ఎందుకంటే యూ హ్యావెంట్ డన్ దట్. కష్టంగానే ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్. కష్టంగా లేదు అన్నావంటే దెన్ సంథింగ్ ఈస్ నాట్ రైట్. అంటే నువ్వు ట్రై చేసిన విధానంలో ఏదో సంథింగ్ ఈస్ నాట్ రైట్. నువ్వు టఫ్గా ఉంది సార్ అన్నావు చూసావా, దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ టు డూ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎస్టర్డే. సో దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నీడెడ్. నీ ప్రయత్నం చేయాలంతే. నువ్వు ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత అది వస్తుందా రాదా, దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. సో ఖచ్చితంగా కష్టంగానే ఉంటుంది, జస్ట్ యాజ్ యూ డూ యోగా. ఫస్ట్ రోజు, 2వ రోజు, 3వ రోజు, 4వ రోజు చేయి, అదే ఒక వారం తర్వాత చేయి, బ్రహ్మాండంగా చేస్తావు. ఖచ్చితంగా యూ విల్ గెట్ యూస్ టు ఇట్ అండ్ యువర్ బాడీ ఈజ్ రెడీ టు డూ దట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ ద డిఫికల్టీ ఇన్ ద ఫస్ట్ డే. అది ఎవరికైనా ఉంటుంది, నాకైనా కూడా. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రేపు పొద్దున 3 గంటలకు నన్ను లేమని చెప్పు, అంత ఈజీయా? లేదు. ఫస్ట్ టైం నాకు కూడా ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ దట్ విల్ స్టాప్ మీ. బట్ ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ డూయింగ్ దట్, ఒక 10 రోజులు చేశాను అనుకోండి, అది అలవాటు అవుతుంది ఖచ్చితంగా. దట్ విల్, ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ కన్సిస్టెంట్లీ, దట్ విల్ బికమ్ ఎ హ్యాబిట్ ఫర్ షూర్. ఓకే, జోష్నా, గుడ్ ఈవినింగ్ జోష్నా. గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, సో విల్ స్టార్ట్ విత్ దిస్. సో ionic equilibrium అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ సే an equilibrium here. So let's say I'm taking HCl. ఈ HCl with water డిజాల్వ్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ H3O ప్లస్ Cl మైనస్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ అన్ ఈక్విలిబ్రియం. ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ మనం కానీ చూసినట్లయితే H3O ప్లస్ అండ్ Cl మైనస్ అయాన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో బేసికల్గా దిస్ ఇస్ అన్ ఈక్విలిబ్రియం విచ్ ఇస్ ఇన్వాల్వింగ్ అయాన్స్. అందుకని దీన్ని మనం
Ionic equilibrium అని పిలుస్తాం. సో దిస్ ఇస్ బేసికలీ వాట్ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం ఇస్. మరి ఈ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం మనం ఎక్కువగా ఎక్కడ చూస్తాం? సో వేర్ డు యూ సీ దిస్ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం? జస్ట్ ఎ మూమెంట్, ఇట్ లుక్స్ లైక్ దెర్ ఇస్ సమ్ కనెక్షన్ ఇష్యూ. 1 minute guys. Okay, so I hope now it's fine. Okay, so basically ionic equilibrium మనం ఎక్కడ చూస్తాం? So to figure this out, you have to understand something about electrolytes. So electrolyte అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. Electrolyte అంటే ఏంటో మీరు తెలుసుకోవాలి. So to understand this, let's say ఒక రెండు సబ్స్టెన్స్ని తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో ఒక దాంట్లో let's say I am taking sugar, okay, with water. ఇంకొక దాంట్లో లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ సాల్ట్ విత్ వాటర్. సో ఈ రెండిట్లో మనం కానీ చూసినట్లయితే వన్ ఈజ్ ఎ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఏది బ్యాడ్ కండక్టర్? సో దిస్ ఈజ్ ఏ బ్యాడ్ కండక్టర్. దెన్ విచ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ కండక్టర్? ఇది గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనమాట. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఎ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, దెన్ this is known as an electrolyte. Electrolytes are the substances, okay, in the aqueous state or molten state, they behave as good conductors of electricity. Okay, so basically they are good conductors. So they could be either in the aqueous state aina avvachu, ledante molten state lo aina avvachu. So వీటిని మనం electrolytes అని పిలుస్తాం. So they basically are the good conductors of electricity. So what are the electrolytes basically that conduct electricity? So ఏవి aqueous state లో molten state లో ఏది ఇవి electrolytes గా బిహేవ్ చేస్తాయి అంటే you have acids. We'll try to discuss about bases and అలానే salts గురించి ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో మనం అర్థం చేసుకుందాం. Okay, so first let's try to understand about what is an acid, what is a base, what is a salt. Okay. Any questions? Anything? Did I miss something, guys? Yes, ఖచ్చితంగా వినొచ్చు. Cache creator, it is absolutely different. వినకపోయినా కూడా నువ్వు ఫ్రెష్గా వినొచ్చు. There is no issue with it. Okay, you can happily listen to this session. There is no issue about it. Okay, so okay, so let's look at this. So Mari, what exactly is this acid base theory? Oka acid ante enti, base ante enti ardham chesukodaniki enno theories aise propose cheyabaddayi. So we will look at three different type of theories in understanding this acid base theories. Okati entante first the entante Arrhenius concept of acid base theory. ఇది ఫస్ట్ నేర్చుకుందాం. రెండోది ఏంటంటే విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ. బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్ దట్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. అండ్ థర్డ్ ఏంటంటే లెవీస్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ. లెవీస్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ. సో ఒక యాసిడ్ని ఒక బేస్ని అరినియస్ ఒక రకంగా డిఫైన్ చేశాడు, అలానే తర్వాత బ్రాన్స్టెడ్ ఇంకో రకంగా డిఫైన్ చేశాడు, అండ్ అలానే లెవీస్ ఇంకొక రకంగా డిఫైన్ చేశాడు. సో వీల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేస్ దట్ ఇట్ వాస్ డిఫైన్డ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద అరినియస్ కాన్సెప్ట్. సో అరినియస్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుందంటే, ఒకవేళ నేను ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై సబ్స్టెన్స్. ఒక హెచ్ఎక్స్ అనే ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు దీన్ని కనుక నేను కానీ వాటర్లోకి యాడ్ చేశాను అనుకోండి, దీంట్లోకి యాడ్ చేస్తున్నాను, వాటర్లోకి యాడ్ చేసినప్పుడు ఇది కానీ నాకు హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ని కానీ ఇచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు హెచ్ఎక్స్ అనేది ఒక యాసిడ్ అని చెప్పచ్చు. హెచ్ఎక్స్ ఈజ్ ఏ యాసిడ్ అని మనం చెప్పచ్చు అనమాట. సో ఇది ఎవరు చెప్పారు? అరీనియస్ చెప్పారు అనమాట. So basically any substance when it is dissolved into water, if it produces H plus ions, then that is an acid. Okay, the best example you can see HCl. So HCl ni eppudaithe manam ganuka water lo dissolve cheste, it will produce H plus
ఆర్ H3O ప్లస్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం. H3O ప్లస్ అన్న H ప్లస్ అన్న కూడా రెండు ఒకటే. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ బేసికల్గా H ప్లస్ ఆర్ H3O ప్లస్ అంటే ఏంటంటే ఇది వాటర్లో వేసినప్పుడు ఈ H ప్లస్ అయాన్ ఏదైతే ఉందో దిస్ విల్ అండర్గో హైడ్రేషన్ అనమాట. దిస్ విల్ అండర్గో హైడ్రేషన్. హైడ్రేషన్ అంటే ఈ H ప్లస్ చుట్టూ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా దే విల్ సరౌండ్. ఎందుకంటే ఇది ఒక క్యాటయాన్ కాబట్టి క్యాటయాన్ విల్ అట్రాక్ట్ ద నెగిటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ వాటర్. సో వాటర్లో చూసినట్టు ఇది పార్షియల్ నెగిటివ్, ఇక్కడ పార్షియల్ పాజిటివ్, ఇక్కడ పార్షియల్ పాజిటివ్. సో ఇలా బికాస్ ఆఫ్ this will interact and this will form H3O plus ఇలా ఫామ్ అవుతాయి. అలానే H5O2 plus ఇలా హైడ్రేషన్కి గురవుతాయి. సో ద మోర్ ఇస్ ద హైడ్రేషన్ హియర్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ దట్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అనమాట. అండర్స్టూడ్? సో బేసికల్గా వీటిని మనం యాసిడ్స్ అని పిలుస్తాం. మరి బేసెస్ అని దేన్ని పిలుస్తాం అంటే, సో ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ BOH ఇస్ ఎ సబ్స్టెన్స్. సో ఈ సబ్స్టెన్స్ నేను కనుక వాటర్లోకి యాడ్ చేశాను అనుకోండి, ఇలా వాటర్లోకి యాడ్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ దిస్ ఇస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ OH మైనస్ అయాన్స్ కానీ నాకు కానీ వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు వచ్చినట్లయితే అప్పుడు నేను ఏం చెప్పచ్చు అంటే BOH ఇస్ ఎన్ యాసిడ్ అని చెప్పచ్చు. సరే, BOH ఇస్ ఏ బేస్ అని చెప్పచ్చు అనమాట. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? 1 minute. Is this clear? Any doubt still here? So this is how you can tell whether the given thing is an acid or a base. అర్థమైందా? Any questions still here? Is there anything that you did not understand? ఏమైనా questions ఉన్నాయా మీకు? You can ask me, I will respond to your questions. Sir, IPE exams, okay, I think there was a notification that was out, correct? There was a notification that was out, I think it was yesterday or day before yesterday. Any questions? Okay, అర్థమైందా? So this is known as Arrhenius acid base theory. ఒకవేళ let's say for example ఇక్కడ నేను NaOH ని కనుక if I am adding into water, so this will produce OH minus ions. So then this is an Arrhenius base అని చెప్పొచ్చు. Okay, then what is the other theory that explains about this acids and bases అంటే Bronsted acid base theory. So అసలు ఈ Bronsted acid base theory ఏంటో తెలుసా? So we'll try to understand about this particular theory. So ఈ థియరీ ఏం చెప్తుందంటే, so this theory tells us that, okay, so Bronsted acid అంటే ఏంటి, Bronsted base అంటే ఏంటో we'll try to understand in this particular concept. So first thing, ఈయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, సో ఇది ఒక సబ్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఈ సబ్స్టెన్స్ నేను కనుక ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కాల్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ ఒక బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్ అని చెప్పాలంటే ఏంటిది, బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్ అని చెప్పాలి అని అంటే ఇట్ మస్ట్ డొనేట్ ఎ ప్రోటాన్. సో ఇట్ మస్ట్ వాట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ప్రోటాన్ డోనార్. ఓకే, సో ఇదే సబ్స్టెన్స్ కనుక ఇఫ్ ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఏ ప్రోటాన్, సో ఇది కానీ ప్రోటాన్ డొనేట్ చేస్తే అప్పుడు దాన్ని బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్ అని పిలవచ్చు. ఒకవేళ ఇదే సబ్స్టెన్స్ కనుక ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ ఏ ప్రోటాన్ అప్పుడు దాన్ని నేను బ్రాన్స్టెడ్ బేస్ అని పిలవచ్చు. సో బ్రాన్స్టెడ్ బేస్ అంటే ఏంటి, బేసికల్గా దట్ ఈస్ 1 minute, I am facing an issue guys, just a moment, I am not sure about the reason. Just a moment. Guys, నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, ఓకే, ఐ హ్యావ్ బీన్ టెల్లింగ్ యూ గైస్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ఎ సెషన్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్. ఒకసారి ప్రయత్నించండి, అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఐ వుడ్ లవ్ ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ ఇన్ దిస్ సెషన్. ఓకే, అండర్స్టాండ్ గైస్?
So let's focus on the session. If there is something you do not understand, you can always ask. Okay, so basically Bronsted assay ante proton donor. So then what is Bronsted base? This is a proton acceptor. Sir, proton acceptor ante enti, proton donor ante enti sir? So that's what I will tell you here. So ఏదైనా ఒక substance, okay, so for example I am taking this HCl, okay, ఈ HCl with water, if you notice here, it will form H3O plus Cl minus. So H3O plus Cl minus అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ నోటీస్ దిస్ హియర్, ఇక్కడ కనిపించే HCl ని ప్రోటాన్ డోనార్ అనాలా, లేదంటే ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్ అనాలా? సో మనం కానీ గమనించినట్లయితే, when this HCl is forming this Cl minus, so what is the meaning of this? What is happening here? ఈ HCl ఏదైతే ఉందో, it is forming Cl minus. So that means it is losing the H plus ion. So this is acting as a proton donor. Proton donor ga act chestunda. So HCl is acting as a proton donor. So that means, can I say this is an acid? Yes, absolute ga చెప్పొచ్చు. ఓకే, అలానే వాటర్ కానీ చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ ద ప్రోటాన్. వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ ద ప్రోటాన్. సో దిస్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్. సో హెన్స్ దిస్ ఈజ్ ఏ బేస్. అండర్స్టూడ్? ఒక సబ్స్టెన్స్ని యాసిడ్ అని నేను పిలవాలి అని అంటే ఇట్ మస్ట్ యాక్సెప్ట్ ద H plus ions. ఒక సబ్స్టెన్స్ని బేస్ అని పిలవాలి అంటే ఇట్ ఈస్, సారీ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డొనేటింగ్ ద H plus ions, then it is a acid. If it is accepting the H plus ions, then it is a base అనమాట. Understood? Is this clear? Any questions still here? Okay, and if you notice something here, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. One minute. Okay, so now this is fine. Okay, clear. So now let's look at this. So if you are noticing here, so this is a Bronsted base. This is what? A proton acceptor. So proton acceptor is a base. So inko example తీసుకుందాం. Let's say for example, if I am saying NH3 plus water. So this is resulting in the formation of what? NH4 plus OH minus. So ఈ particular case లో చూడండి, what's happening here? So NH3 అనేది it is accepting the proton. So this is acting as what? This is acting as a base. Then what is this? Water acting as a acid. ఎందుకంటే it is donating the proton. So this is accepting the proton, this is donating the proton. So this is a Bronsted base and a Bronsted acid అనమాట. ఓకే, అండ్ ఒకవేళ నేను దీన్ని రివర్స్ చేశాను అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇట్ ఇన్ రివర్స్, సో వాట్ హ్యాపెన్స్? నాకు NH4 ప్లస్ ఏదైతే ఉందో విత్ OH మైనస్ అయాన్స్, ఇట్ విల్ రిజల్ట్ వాట్? NH3 ప్లస్ H2Oగా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం NH4 ప్లస్ చూసినట్లయితే, కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ లూజింగ్ ఇట్స్ H plus ion? So that means, can I say E direction low, this is acting as an acid because it is acting as a proton donor, correct?
ప్రోటాన్ డోనర్, సో ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ యాసిడ్. అలానే OH మైనస్ చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ H ప్లస్, సో ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ బేస్. సో ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్, ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ బేస్. సో ఇప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే దిస్ బేస్ ఈస్ ఫార్మింగ్ అన్ యాసిడ్ హియర్. సో ఇక్కడ ఫామ్ అయిన యాసిడ్ని ఏమని పిలుస్తామంటే కాంజుగేట్ యాసిడ్ అని పిలుస్తాం. కాంజుగేట్ యాసిడ్ అని పిలుస్తాం దీన్ని. అండ్ అలానే ఇక్కడ చూసే యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో it is forming OH minus ions, which is actually a base in the backward direction. So this is forming what? A conjugate base anamata. Okay, so ee pair edaithe undo, that is NH3 NH4 plus alane H2O alane OH minus. ఓకే, వీటిని ఏమని పిలుస్తామంటే కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్స్ అని పిలుస్తాం. సో బేసికలీ దిస్ ఈజ్ ఏ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అండ్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్స్ అనమాట. సో బేసికల్గా ఇఫ్ యూ నోటీస్ దే డిఫర్ బై H plus ion. So these are what? Conjugate acid base pairs. Acid base pairs అన్నమాట. సో మనం కానీ చూసినట్లయితే దే డిఫర్ ఓన్లీ బై H plus ion. సో ఈ రెండింటిని కూడా చూసినట్లయితే వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఒక H plus ion మాత్రమే. చూడండి కావాలంటే NH3 with 1 H plus it will form NH4 plus. H2O ఒక H plus అని లూజ్ అయితే అప్పుడు OH minus ఫామ్ అవుతుంది. సో అందుకని వీటిని కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్స్ అని చెప్తా. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? సో ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్, ఓకే, ఇంకొక రియాక్షన్ రాస్తాను. లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ CH3COOH ప్లస్ వాటర్. సో ఇక్కడ నాకేం ఫామ్ అవుతుంది? ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ H3O ప్లస్ ప్లస్ CH3COO మైనస్. కరెక్ట్? ఇదే కదా ఫామ్ అవుతుంది. మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఈ ఎలక్ట్రోలైట్స్లో రెండు రకాల ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అని పిలుస్తాం, ఇంకొకటి వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ కనిపించే ఈ HCl ఏంటంటే ఇది ఒక స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్. ఏంటిది? స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్. సార్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే ఏంటో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. అలానే ఇక్కడ కనిపించే CH3COOH ఇది వచ్చి ఒక వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్. సో ఈ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్కి స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్కి గల తేడాలు ఏంటంటే మనం చూసినట్లయితే ఒకవేళ ఇక్కడ 100 HCl మాలిక్యూల్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ HCl మాలిక్యూల్స్లో అప్రాక్సిమేట్లీ 99 అంటే క్లోజ్ టు 100 కంప్లీట్ అయనైజేషన్ ఉంటుంది. సో కంప్లీట్ అయనైజేషన్ జరిగినట్లయితే ఆ ఎలక్ట్రోలైట్ని మనం స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు కంప్లీట్ అయనైజేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, మరి అదే కనుక ఈ కేసులో చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్ అయనైజేషన్, చాలా తక్కువ అయనైజేషన్ జరుగుతుంది. లెస్ అయనైజేషన్ జరిగితే దీన్ని మనం వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అని పిలుస్తాం. అంటే ఇక్కడ 100 తీసుకుంటే దీంట్లో ఒక 5 మాత్రమే అయనైజ్ అయ్యి 5 H3O ప్లస్ అయాన్స్, ఒక 5 CH3COO మైనస్ అయాన్స్. సో చాలా తక్కువగా అయనైజేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. అండర్స్టూడ్? వాటిని మనం వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది ఒక వీక్ యాసిడ్ కదా. సో ఇది ఒక వీక్ యాసిడ్. సో ఈ వీక్ యాసిడ్ విల్ హ్యావ్ ఎ కాంజుగేట్ బేస్. కరెక్ట్? సో ఒక కాంజుగేట్ బేస్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఎ కాంజుగేట్ బేస్. సో రిమెంబర్ సంథింగ్ హియర్, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, ఓకే, ఇది ఒక HCl అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అన్నాం. సో ఈ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ యొక్క కాంజుగేట్ బేస్ ఏంటి? దిస్ ఈస్ ద కాంజుగేట్ బేస్. కరెక్ట్? ఇది ఒక కాంజుగేట్ బేస్. సో ఇక్కడ మనం యూ క్యాన్ జనరలైజ్ సంథింగ్ హియర్. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ ఆల్వేస్ ప్రొడ్యూసెస్ వీక్ కాంజుగేట్ బేస్. అలానే వీక్ యాసిడ్స్ ఆల్వేస్ ప్రొడ్యూసెస్ స్ట్రాంగ్ కాంజుగేట్ బేస్. దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో మనకు ఎప్పుడైనా మనం కనుక ఒక వీక్ యాసిడ్ తీసుకున్నా, అలానే ఒక వీక్ బేస్ తీసుకున్నా, ఓకే, దే విల్ ప్రొడ్యూస్
A strong conjugate, weak acid will produce what? Conjugate base. Strong conjugate base ni produce chestadi. Okay, alani strong conjugate acid ni idi produce chestadi. Strong conjugate acid ni produce chestadi. Conjugate acid ni manaku ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, అండర్స్టూడ్. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ పరంగా చూసినట్లయితే ఇక్కడ CH3COOH ఇది ఒక యాసిడ్ అంటే మన కాంజుగేట్ బేస్ అనేది స్ట్రాంగ్. ఏది? CH3COO మైనస్ ఇది ఒక స్ట్రాంగ్ బేస్ అన్నట్టు లెక్క. కాంజుగేట్ బేస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ బేస్. బేసికలీ దిస్ ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ బేస్ అని లెక్క అనమాట. అర్థమైందా? సో సిమిలర్గా ఒక వీక్ బేస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ NH3, ఓకే, సో ఇది ఒక వీక్ బేస్ అన్నాం. ఓకే, దిస్ వీక్ బేస్ విల్ ప్రొడ్యూస్ వాట్? NH3 will produce NH4 plus. సో ఇక్కడికి వచ్చే మనకి NH4 plus ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈస్ అగైన్ ఏ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. ఓకే, ఇది వీక్ బేస్ అంటే దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండర్స్టూడ్. అండ్ అలానే ద ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ. ఇన్వర్స్ ఏంటంటే సిమిలర్గా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అలానే strong base, okay, this will produce weak conjugate base ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం HCl తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఇక్కడ కాంజుగేట్ బేస్ ఏంటి? Cl మైనస్. సో దిస్ ఈస్ ఎ వీక్ వన్. ఓకే, అలానే ఇక్కడ సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ రైట్. ఇక్కడ బేస్ అనేది కాంజుగేట్ యాసిడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. కాంజుగేట్ యాసిడ్ని ఇక్కడ మనకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో వీక్ విల్ ప్రొడ్యూస్ స్ట్రాంగ్, స్ట్రాంగ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ వీక్ అనమాట. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ స్టిల్ హియర్? అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ అండర్స్టాండ్. Okay, so this is Bronsted acid-base theory. Okay, and we'll discuss about the other one. So next thing is about the Levy's acid-base theory. So ఈ Levy's acid-base theory అంటే ఏంటంటే కొన్ని స్పీషియస్ని మనం ఒక లెవీస్ యాసిడ్ అని పిలవాలి అని అంటే దెర్ ఆర్ సర్టన్ కండిషన్స్. అలానే కొన్ని స్పీషియస్ని ఒక లెవీస్ బేస్ అని పిలవాలి అని అంటే దెర్ ఆర్ సర్టన్ కండిషన్స్. సో ఎటువంటి స్పీషియస్ని మనం యాసిడ్స్ అని పిలుస్తాం, ఎటువంటి స్పీషియస్ని మనం బేసెస్ అని పిలుస్తాం. సో వన్ థింగ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద స్పీషియస్ విచ్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ స్పీషియస్ అంటే దే హ్యావ్ బేసికలీ లోన్ పేర్స్ or they have negative charge in them. నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నా కూడా వీటిని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే లెవీస్ బేసెస్ అని పిలుస్తాం. ఎందుకంటే దే ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ దెమ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ సారీ ఇట్ లుక్స్ లైక్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇష్యూ విత్ ద స్క్రీన్. వాటర్ లేదంటే సిమిలర్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ Cl మైనస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇది కూడా ఒక బేస్ బికాస్ దెర్ ఇస్ ఎ నెగిటివ్ ఛార్జ్. సో బేసికల్గా వీటిని మనం ఏమని పిలవచ్చు? లెవీస్ బేసెస్ అని పిలవచ్చు. లెవీస్ బేసెస్ బేసికలీ దే ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ సైట్స్. సో వాటిలో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ లోన్ పేర్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ లెవీస్ బేసెస్. లైక్ NH3 తీసుకోండి అలానే. సో దెర్ ఇస్ ఎ లోన్ పేర్ హియర్. సో ఆల్ దిస్ ఆర్ లెవీస్ బేసెస్. అదే కనుక ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద స్పీషియస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ స్పీషియస్ విచ్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ స్పీషియస్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే దే ఆర్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఆర్ దే హ్యావ్ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్. సో వీటిలో కనుక మనకు వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ అన్నా ఉండాలి. సో presence of vacant orbitals is the thing, or they are positively charged. ఓకే, వీటిని మనం ఏమని పిలవచ్చు? లెవీస్ యాసిడ్స్ అని పిలవచ్చు. అంటే ఇక్కడ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యూ క్యాన్ టేక్
H3 తీసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో మనకు వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది. సో సిమిలర్గా యూ కెన్ టేక్ దిస్ Na plus Mg plus 2. సో దే ఆర్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్. ఓకే, సో వీటిని మనం ఏమని పిలుస్తాం? లెవీస్ యాసిడ్స్ అని పిలవచ్చు. These are Levy's acids, the ones which they have vacant orbitals or they are positively charged. Okay, so they are deficiency అనేది ఉన్నట్లయితే obviously they are Levy's acids. Is this clear? Cut X honey. Anything guys? Is there anything that you guys are facing? Sir, chat ni disable cheyandi. Do you want me to disable the chat? Sure Raju, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో బేసికల్గా లెవీస్ యాసిడ్స్ మనం 3 రకాల థియరీస్ చూసాం. ఒకటి అరీనియస్ థియరీ, అలానే బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ, అలానే లెవీస్ థియరీ. అరీనియస్ థియరీలో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ H+ అండ్ OH- అయాన్స్. మరి బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్లో ఏం చూసామంటే ప్రోటాన్ డోనార్, ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్ అని చూసాం. సో బేసికల్గా ప్రోటాన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? డూ యూ అండర్స్టాండ్? సో మనకు ప్రోటాన్ అంటే ఏంటి? సో మనం కనుక ఒక హైడ్రోజన్లో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్, బేసికల్గా మనకి హైడ్రోజన్లో ఏముంటుంది? ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, ఒక ప్రోటాన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ 1 ఎలక్ట్రాన్, ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్, నాకు మిగిలేది 1 ప్రోటానే కదా న్యూక్లియస్లో. సో అందుకనే ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్, ప్రోటాన్ డోనార్ అని పిలుస్తారనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్. మరి లెవీస్ యాసిడ్ బేస్ థియరీలో ఏం నేర్చుకున్నామంటే, సో మనకు కనుక ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ సైట్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే, బేసికలీ ద స్పీషీస్ విచ్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్, వాటిని మనం లెవీస్ బేసెస్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? గాయ్స్, ఐఎమ్ ఫేసింగ్ అన్ ఇష్యూ. 1 minute. Am I visible? Am I audible and can you see and hear me, guys? Can you guys see and hear me? Okay, now it's fine. Okay, I think the issue is sorted. Fine, let's go. సో దీన్ని మనం లెవీస్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ అని మనం పిలుస్తాం అనమాట. ఓకే, ఓ మై గాడ్. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద అయనైజేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. సో బేసికల్గా ఒక యాసిడ్ని తీసుకున్నా, ఒక బేస్ని తీసుకున్నా, there are certain factors that actually determines this ionization. సో బేసికల్గా మనం ఇంతకుముందు ఒక సబ్స్టెన్స్ హెచ్ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం కదా. సో ఈ హెచ్ఎక్స్ని మనం స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అని పిలవాలి అని అంటే ఏంటి? అయనైజేషన్ 100% ఉండాలి. సో బేసికల్గా
దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా అని పిలుస్తాం. ఆల్ఫా ఈజ్ ఎ టర్మ్ దట్ టాక్స్ అబౌట్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఆర్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ అయనైజేషన్ గురించి మాట్లాడేది ఇది. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ అయనైజేషన్ గురించి ఈ ఎక్స్ అనే టర్మ్ మాట్లాడుతుంది. ఓకే, అండ్ అలానే వెన్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ వీక్ యాసిడ్ అని పిలవాలి అని అంటే ద సేమ్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఆల్ఫా. సో ఈ ఆల్ఫా కనుక ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 1 అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఈ పర్టికులర్ హెచ్ఎక్స్ని స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అని పిలవచ్చు. సో దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? సో ఆల్ఫా అంటే ఏంటంటే డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ అని పిలుస్తాం. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా? డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్. సో బేసికల్గా డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, సో ద నంబర్ ఆఫ్, it is the ratio to the number of particles, that number of molecules that have undergone ionization divided by the total number of particles. So it is a fraction of particles that has undergone ionization. అంటే మనం తీసుకున్న number of particles లో ఎన్ని particles అనేది అయనైజ్ అయినాయి అనే దాన్ని చెప్పేదే మనకు డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ అనమాట. సో బేసికల్గా ఆల్ఫాని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ionized or dissociated by total number of particles taken. By total number of particles taken. దీన్ని మనం ఆల్ఫా అని డిఫైన్ చేస్తాం. సో sometimes if you are taking this alpha, percentage is nothing but alpha into 100 is nothing but alpha percentage అనేది మనకు వస్తుంది. సో వీక్ యాసిడ్స్లో మనకు ఆల్ఫా ఏంటంటే it is less than, alpha is less than 1. So this value will be a very less when I am saying this particular substance is a weak acid anamata. Did you understand this? Is this clear? So I want to share with you something here. There is a point that I have to share with you here. నేను ఒక వీక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో ఈ CH3COOH అనేది ఒక వీక్ యాసిడ్ కదా. సో ఇది వీక్ యాసిడ్ అన్నప్పుడు ఇది అయనైజ్ అయింది అనుకోండి, మనకి ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? H3O+తో పాటుగా CH3COO- ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ అలానే ఇది ఒక వీక్ యాసిడ్, కరెక్ట్? సో ఇది ఒక వీక్ యాసిడ్. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సిమిలర్గా HCl తీసుకున్నాను అనుకోండి. వాట్ డిడ్ ఐ టేక్ హియర్? HCl plus H2O తీసుకున్నట్లయితే దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ H3O++ Cl-. ఓకే, H3O++ Cl-. సో ఇక్కడ మనకు వీక్ యాసిడ్ ఇది. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ అ వీక్ యాసిడ్, సో ఇదేంటిది? స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. ఇది ఒక స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. సో ఇది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ కంప్లీట్ అయనైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో బేసిక్గా ఇక్కడ మనకు కంప్లీట్ అయనైజేషన్ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ CH3COOHని వీక్ యాసిడ్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ ఎ బేస్, ఇది మన బేస్ కదా. సో బేసికలీ దిస్ ఇస్ ఎ బేస్. సో వీక్ యాసిడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎ బేస్. సో ఇక్కడ మనకు వాట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై దిస్? ఒక కాంజుగేట్ బేస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇది బేస్ అన్నాం కాబట్టి ఇది ఒక కాంజుగేట్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, కరెక్ట్? సో మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకునేది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఎ వీక్ యాసిడ్. సో వీక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూసెస్ స్ట్రాంగ్ కాంజుగేట్ బేస్ కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఏ స్ట్రాంగ్ కాంజుగేట్ బేస్. అంతేనా? కరెక్ట్? ఇస్ ఇట్ రైట్? Okay, so I'm sorry, there is some issue with the screen. I don't know the reason. It's continuously flickering. Sir, మీ టైం వేస్ట్ అవుతుంది సార్, మీరు అంతా అంటే ఇక్కడ ఏమో జస్ట్ ఎ మూమెంట్ గాయ్స్.
Okay. Okay. So this will produce a strong conjugate base. So ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే so this is a base and ఇక్కడ మనకు conjugate acid form అవుతుంది. Correct? So you have to understand here. So this is acting as a weak acid. Weak acid. So the point that I have to tell you, note this point very clearly here. Okay. In the presence of strong acid, in the presence of strong acid, okay, weak acids do not ionize. Weak acids do not ionize. And ento I will show you with an example. So ఏంటంటే let's say I have a phenolphthalein indicator. ఫినాప్థలిన్ ఒక ఇండికేటర్ తీసుకున్నాం. సో బేసికల్గా ఈ ఫినాప్థలిన్ ఇండికేటర్ ఏంటంటే ఇది ఒక వీక్ యాసిడ్. సో ఇది ఒక వీక్ యాసిడ్ అనమాట. సో బేసికల్గా మనం టైట్రేషన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం? సో వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ద టైట్రేషన్ ఏం చేస్తామంటే ఒక యాసిడ్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఈ యాసిడ్లోకి లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ యాడెడ్ దిస్ వీక్ యాసిడ్ హెచ్ఐ. సో ఈ వీక్ యాసిడ్ హెచ్ఐ నేను దీంట్లోకి యాడ్ చేస్తే ఇట్ డు నాట్ అయనైజ్. ఇది అసలు అయనైజేషన్ జరగదు. ఇట్ డు నాట్ అయనైజ్ అనమాట. ఓకే సార్, మరి అయనైజ్ కాకుండా ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? సో వాట్ హ్యాపన్స్ హియర్ ఇస్, సో టైట్రేషన్ చేసినప్పుడు మనం ఈ ఫినాప్థలిన్ ఒక 2-3 డ్రాప్స్ యాడ్ చేసుకొని యూ విల్ స్టార్ట్ టు టైట్రేట్. సో మనం ఏం చేస్తాం? సో దీన్ని తీసుకొని టైట్రేషన్ చేస్తాం. సో బ్యూరేట్తో స్లోగా ఇక్కడి నుంచి మనకు NaClO సంథింగ్ ఒక బేస్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. సో బేస్ ఏం చేస్తుంది? ఇనీషియల్గా ఇది ఒక స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కాబట్టి, ఇది ఒక స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అంటున్నాం కాబట్టి ఇది చాలా వీక్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కంపేర్డ్ విత్ దిస్ హెచ్ఐ. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే దిస్ విల్ నాట్, ఇక్కడ ఇది అయనైజేషన్ అసలు జరగదు. సో బేసికల్గా ఇక్కడ హెచ్ఎక్స్ అనేది కంప్లీట్గా కంటిన్యూస్గా బేస్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇది కంప్లీట్గా న్యూట్రలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత వీక్ యాసిడ్ అనేది రియాక్షన్ జరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అందుకని ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఒక్కసారి ఇనిషియల్గా మనకి ఇక్కడ కలర్ చూడం మనం, కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ హెచ్ఐ ఒక్కసారి ఇది కంప్లీట్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ మొత్తం న్యూట్రలైజ్ అయిన తర్వాత ఈ హెచ్ఐ విల్ అండర్గో, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ H++I-. సో తర్వాత అయనైజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఈ హెచ్ఐ అనేది అయనైజ్ అవ్వదు అనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ యూ విల్ నాట్ సీ ఎనీ పింక్ కలర్. సో ఒక్కసారి ఇక్కడ అయనైజేషన్ జరిగింది అనుకోండి, దిస్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు పింక్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మనకు పింక్ కలర్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ స్టిల్ హియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? I'm also facing an issue. Okay, I'm ending this session. I'm not going to take this session forward. I'm ending this session. Okay, we will be discussing about this in the tomorrow's lecture. There is some issue with the screen. I don't know what exactly is the issue. Okay, I'll be discussing the same session tomorrow. ఎక్కడైతే మనం ఇవి ఎండ్ చేసామో, we have spoken about the ionization of acids and bases. So we will start with the ionic product. Okay, the ionic product, we'll try to understand about water, pH scale, everything in the next session. I don't know the reason my screen is actually flickering. So I will meet you guys in the next session. That would be only, let me check. So one thing, if you haven't joined the Telegram group, please join the Telegram group. And thank you for attending the session.